But K27, what does it do to a muscle? Yeah. That's a long discussion. Это был задан вопрос, что делает на самом деле прикосновение к точке К27. Вот засмеялся, говорит, это долгий разговор про К27. На самом деле это акупунктурная точка, точка на меридиане. And many years ago, много лет тому назад, before Elena was born, прежде чем Лена появилась на свет, Goodhart was talking about two types of muscle states. Гудхарт говорил о двух состояниях мышц. Weakness О слабости and normal. И нормальном состоянии мышцы. And everybody just went along with that. Ну и все, приняв эту концепцию, с этим и работали. But during the developmental years of applied kinesiology, Но шли годы, прикладная кинезиология развивалась. There was also mention of organs related to muscles. Появились концепции органов, ассоциированных с мышцами. Kidney to the psoas muscles, Как, например, поясничные мышцы, почки, печень, to the pectoralis sternal division. грудинная почка, большой грудной мышцы. But whenever a muscle is weak related to an organ, Но если мышца является слабой, мышца, которая ассоциирована с органом, that organ will have exhaustion. It will be орган tired. находится в состоянии истощения. It cannot manage its job anymore. То есть фактически орган не в состоянии выполнять свою работу. Okay? But there are several states in body, the way the body reacts. Но тело-то реагирует по-разному. One, when the body gets stuck in what is called downregulation or exhaustion. С одной стороны, тело не может выбраться из состояния истощения, когда мы говорим о недостаточности регуляции. That creates a weakness in the muscle И вот тогда мы associated. получаем слабость ассоциированных мышц. But we had nothing that would tell us what happens to the associated muscle to the organ when it goes up. Но не было ничего в нашем распоряжении, что могло бы соотнести состояние мышцы с повышенной активностью органа. Когда орган аномально активен, когда он входит в стадию резистентности. The easiest example is hyper and hypoadrenia. Самым простым примером можно использовать гипо и гипер. Hypoadrenia, adrenal exhaustion, то есть weakness of the гипоадрения, muscles истощение associated. надпочечников и, соответственно, слабость ассоциированных мышц. Hyperadrenia, А гиперадрения, it has to thereby create a different state. она же должна спровоцировать какое-то другое состояние мышцы. But if it creates a reflective state in the muscle, И если провоцируется какое-то рефлекторное состояние мышцы, the muscle is abnormally what? мышца должна быть в аномально каком Can't be состоянии. Она не может быть слабой, Can't be normal. она не может быть нормальной. It becomes a little bit more than normal. Она становится, ну скажем так, более чем нормальной. And this is what we call as facilitated. Это состояние мышцы было названо состоянием фасилитации, уже с подозрением на аномальное состояние. Hypertonic, but we know that was a Какое-то время такое состояние мышцы называли гипертонусом, но быстро поняли, что использование термина не соответствует тому, о чем мы говорим. То есть мышца не гипертонична, она не входит в состояние гипертонуса. Она просто не способна нормально реагировать. Она не слабая, но не способна нормально реагировать. Слушаю вас. Whenever you have an increase, so this stage you call it facilitated muscle. Bias in facilitation. Ну, то есть такую мышцу принято было называть, так сказать, фасилитированной. Просто был выбран термин, чтобы не был термина гипертонус, выбран термин фасилитированная мышца. So, because you facilitate a muscle when Если я буду говорить you усиленно, мы потом facilitate, перепутаем все, о чем мы говорим. Возьмите на вооружение термин you фасилитированный. naturally facilitate and inhibit muscles when you're moving. So На самом that's, деле в движении при ходьбе мышцы естественно фасилитируются, ингибируются, то есть усиливаются, ослабляются, усиливаются, ослабляются. I coined the phrase over-facilitated, Я стала использовать термин сверхфасилитация. which when I coined this phrase, they said, no, that's not right. Ну и когда я предложила этот термин, мне все It's сказали, not ой, neurological. вообще это не про то, и не об этом, и не годится. So they had, so many years passed by, Прошло много лет, and now they're agreed to call it bias in facilitation.
In Russian doesn't sound right. It doesn't sound right to me in English either. What is bias? You know, scientific bias means your predisposition. Нет. Ну, то есть это... It means a predisposition to be facilitated. Ну, по-русски в науке мы никак не можем использовать этот термин, то есть это But it doesn't matter. склонность к фасилитации, или это предрасположенность к фасилитации, но это все не научные термины. It remains facilitated when it should. Короче, мышца остается фасилитированной в тех случаях, когда она фасилитированной быть не должна, когда к этому нет никаких предпосылок. Вот о чем речь. This bothered me many years. На самом деле меня это многие годы беспокоило. I intuitively thought there has to be something else. Потому что я интуитивно чувствовал, что что-то So I не так. started researching this. Я начал исследовать вопрос. And wondered if there was a way to evaluate it using our testing. Задаваясь вопросом, ну как-то эту повышенную фасилитацию надо уметь тестировать. Make this discussion short. Ну и чтобы не делать обсуждение слишком долгим, я нашел возможности воздействовать на фасилитированную мышцу через точку К27. Либо врач, либо пациент может касаться этой точки. Тестируется мышца. То есть фактически как прерыватель цепи работает эта точка. Вот так, наверное, понять будет проще. Too much facilitation, если мышца повышенно фасилитированная или фасилитирована слишком длительный период времени, it pops the circuit, the muscle weakens. Точка К27 является прерывателем цепи и разрывает этот порочный круг. Мышца перестает быть повышенно фасилитированной только в момент прикосновения к точке. So this allows us to evaluate the 3 different levels of muscle. То есть таким образом мы получили возможность дифференцировать 3 разных состояния мышцы. То есть нормальное ее состояние и 2 крайности аномального состояния. Поэтому мы используем эту точку. When we found the hyperreaction, значит, когда мы обнаружили гиперреакцию справа, that indicated that the heart area, pericardium, whatever, мы сразу смогли себе сказать, что область сердца, перикарда находится в состоянии повышенной регуляции в ответ на стимул. А слева реакция была в виде недостаточной регуляции. Прекрасно укладывается объяснение, которое мы получили от пациента. Frequency or cardiac frequency disequilibrium, basically. Asymmetry. Рассогласованность симметрической функции сердца. One side will try and то одна сторона старается, то другая сторона старается. Абсолютно соответствие. Is how do we treat that? Но задаемся вопросом, а лечить-то как? So be interesting. Вот это интересно. Okay, any questions on that? Вопросы есть? У вас вопрос был, да, по-моему? Да, если с двух сторон слабость выявляем, то есть If we see a weakness on both sides. Oh well, that could happen. Такое тоже бывает. And? Well, we haven't gotten that far, have we? Погодите, мы же не закончили занятие. No, it doesn't mean anything worse or better. На самом деле это не хуже, не лучше. Reminding yourselves that while I'm joking with everybody on whether you'll die or not is not true. Нет, ну понятно, что я надеюсь, что вы понимаете, что когда я говорю помлеть, не помлеть, это я просто шучу. These are dysfunctions that would go probably unnoticed for a lifetime almost until. На самом деле мы же говорим с вами не о несущих угрозу жизни патологиях, мы говорим о дисфункциях, с которыми человек, возможно, может счастливо дожить до старости. Или так сказать, более тяжелые состояния могут проявиться с возрастом. People get older and retire and look forward to a life of vacation or relax. Человек доживает до пенсии, говорит себе, вот теперь наконец можно отдохнуть. И вдруг оказывается, что те проблемы, которые собирались проявиться, сейчас как раз и проявляются. It's normal that we get chronic dysfunction or degradation. То есть понятно, что мы нормально с вами, так сказать, хронически деградируем. What we want to be able to do now is what we want to be able to do now. You already did that? What we want to be able to do now is reach a point where we can Но нам-то хотелось бы assess these things before
they have получить consequences в руки later in такие life. возможности, чтобы не доводить до тяжелых последствий. And you will see how quickly people improve. I'm so Вы наверняка удивитесь, как быстро these восстанавливается система. Меня это просто будоражит. And we'll see how this minor dysfunction here. Мы увидим с вами, как эти, казалось бы, незначительные дисфункции, которые мы уже выявили. There's 1, 2, Раз, and два. 3, right? I forgot that. Oh, that? That guy, yeah, that. How these minor dysfunctions can be linked То есть, to как вот эти, other казалось бы, незначительные дисфункции могут быть small areas in связаны the brain. It doesn't mean you'll be like the pictures that we showed. с небольшими участками мозга, совершенно не обязательно But they таким become поражением, dysfunctional. такие страшные картинки, которые я показывала во время Okay. выступления. Any questions more on Пока this есть вопросы еще trigeminal какие-нибудь по cardiac рефлексу, reflex? по тронично-кардиальному рефлексу? Mainly it is the third division that will create this, as we noted. Может быть, в основном третья веточка нерва ответственна за And it провокацию рефлекса. makes sense that На самом деле все это scientists, очень разумно. researchers have noted the combination with bruxism. То есть неудивительно, что ученые увидели комбинации с бруксизмом. Слушаю вас. Вы сказали, что он быстро восстанавливается легко. Вполне возможно, он также потом возвращается. So if you are saying that the results of treatment are really obvious in a short time, don't you think that everything will reoccur Well, with the same speed? no. Нет? It takes a specific trauma or emotional injury or stress or Эмоциональная травма, infection стресс, последствия инфекции. to recreate the problem. So once you fix it, it stays fixed. Ну, то есть есть, конечно, агенты, At least that part. которые могут спровоцировать, как говорится, ухудшение, какие-то рецидивы. Но пролеченная часть остается пролеченной. Ее состояние сразу не ухудшается. Since doing this, Ну и с тех пор, как я начала этим заниматься, luckily I've had stroke patients, должен сказать, что, к счастью, условно говоря, к Parkinson's счастью, у меня patients, были пациенты после totally инсульта, пациенты с болезнью Паркинсона, depression, с депрессией. totally different again. Каждый раз это разные истории. Using the same procedures Хотя for процедура одна evaluation и та же, то есть диагностическая процедура одна и та treat. же. Ну и лечение. You don't cure the condition totally. Конечно, мы не избавляем пациента полностью от его By заболевания. the time they come to me, they're pretty advanced in many Потому что ведь прежде ways. чем они попадают, например, ко мне на прием, они уже пожили со своим заболеванием достаточно, обычно достаточно много лет. Just as a point, the last cerebrovascular accident patient Ну, например, последний пациент после инсульта was left for 3 years in the wheelchair, 3 года провел в инвалидном кресле. and they said, you'll never recover. Ну, то есть им особо никто не занимался, сказали, ну, теперь это твой удел. You will just get worse. Тебе будет только хуже и хуже, ты уже никогда не He was восстановишься. a dentist, Стоматолог. used to working. А работал до этого, ему сказали, ну все, какая тебе работа, And какая when- тебе карьера. At least his friend, that is a very good friend, shook him and said, you have to get out of То this есть chair. фактически друг They're его killing you. буквально взял за грудки и говорит, ты должен встать из этого кресла. And that helped him to start standing up. Он потихонечку стал вставать. But when he came to me, he was using one of these Но ко мне он уже support пришел canes с поддерживающим and moving very slowly. устройством. Он очень медленно двигался. Thank God И слава Богу, I had not too long before started to realize what we could do я with this незадолго до transcranial его vibration прихода ко мне testing. на прием начал использовать вибрационные методы. And I tested him Я его протестировал. just in a certain number of things, and I treated Просто, так him. сказать, протестировал там по целому ряду параметров, провел лечение. Immediately, Мгновенно his motion was more fluid, движение стало более поступательным. and he was able to walk out without the use of his. То есть он уже Hey, без палки That's пошел. remarkable. Это же удивительно просто. And that's when I talked to the neurologist friend of mine in Я потом America. разговаривала с неврологом, с моим приятелем. I said, I tell patients that give it 3 months and we'll see what happens with the brain. Ну, как обычно Because the говорят, brain is ну, really давайте so там low.
через 3 месяца посмотрим, потому что мозг все-таки we were taught не быстрая. if the brain recovers, it's slow. То есть мы всегда говорим своим пациентам, если мозг восстановится, то все это будет Like идти медленно. walking in mud. Все равно, что идти по грязи, по густой грязи. And he said, no, you're wrong. I said, what? Вот он говорит, на самом деле это He says, не так. Я говорю, почему не так? nanoseconds. На The все это brain will уходит change. наносекунды. That Мозг is способен incredible. измениться за наносекунды. Это потрясающе. And since he said that, И с I'm тех пор, как looking я for это changes. услышал, я стал искать very возможности And you see увидеть them. изменения. Мы на сегодняшний день мы их действительно So видим. when this patient, after a month, came back, Ну и когда через месяц пациента я увидел снова, he was even walking better because it он was a ходил learning еще лучше, process. потому что это процесс уже самопереобучения. And he said, look at this. И он говорит, смотрите, These people can't turn circles, то есть обычно Very такие well. люди They'll fall круги over. плохо выполняют, especially in the движение по direction кругу. of it. And he said, I can do this now. А он He говорит, was смотрите, я могу excited. больше делать. And it's fantastic. Фантастика ведь просто. So the next time I treat him, he's getting better. В следующий раз он ко мне пришел еще в But I лучшем have to learn how состоянии. to assess Но мне теперь надо учиться, как the проводить various диагностику. parts of the brain То as есть как well. оценивать состояние разных участков And мозга. of course, he's got a part of the brain that is actually dead. Конечно, какой-то участок Not его like these мозга others that we saw просто мертв. that are just inactive. То есть это не or так overactive. оценка, какие мы с вами видели So на we have a слайде. То есть little bit of a его часть different- мозга не просто не активна, она мертва But уже. even Parkinson's, Но даже при болезни Паркинсона changing. мы наблюдаем изменения. And instead of, you know how Parkinson's patients are when they're not trembling and trying to talk, То есть знаете, да, как вы видите, вот такие пациенты, they respond very slowly. даже когда их не трясет, когда они не заикаются, то есть они After the реагируют first очень treatment, медленно. После первого лечения He was responding very quickly, человек much more реагировал очень quickly. быстро, намного быстрее, чем раньше. And I said, he's faster. Я говорю, слушай, And он his быстрее daughter that was with him реагирует. says, oh, he's talking back now to us. Дочь, которая пришла с ним, говорит, так с ним теперь можно разговаривать, то есть он And it участвует doesn't go в backwards. That's the разговоре. main thing. It doesn't go back unless И самое приятное, что если, конечно, You ничего не re-traumatize случается, the так area. сказать, нового, если не случаются новые травмы, они не деградируют обратно. Okay, any more questions? Еще вопросы есть? Okay. Соответственно, эти проблемы касаются всех цепулечек, Альцгеймера, So this is really about Alzheimer's даже disease здоровых людей. Ну, and понятно. Now, in my practice, I don't work in neurology departments. видите, в чем дело? Я не Hospital. работаю ни в больнице, я не работаю в клинических условиях. То I есть haven't had an Alzheimer's patient у меня не было in пациента с болезнью years, so I Альцгеймера would уже not на протяжении say. некоторого времени, поэтому я не могу говорить наверняка. Because we know Alzheimer's, you're not going to bring one, forget it. Забудьте, вы все такого мне тоже не приведете, забудьте об этом сейчас. You saw all the holes in the Alzheimer's head. Вы видели, да, что с мозгом при болезни Альцгеймера происходит? Не надо We сюда. know that it's not only overactivity or trauma. Мы же понимаем, что здесь не только Yes. травма, здесь не только изменение The активности участков accumulation мозга. of these Это amyloid накопление B амилоидных белков. particles, beta particles. Это же And I think накопление. it's a more complex issue than just частиц. stimulating То for есть это, recovery. это гораздо более сложное состояние. Это не просто попытка, Having said that, так сказать, стимулировать и I don't получить know, we have a реакцию. long way to go. So we're not going to talk about the diaphragmatic centers. Мы не будем говорить о диафрагмальных центрах. That I was just going to show how the diaphragmatic pump can change as Хотя я well собирался показать, как так сказать, диафрагмальный пункт through может phrenic помочь. nerve and vagal Через influences, диафрагмальный but нерв, через блуждающий нерв, через его воздействие. that will take too much time. Но я боюсь затянуть And время. we then would have less time to look at the brain. И у нас совсем мало времени останется на мозг. So we're just going to jump over the Так что respiratory это мы просто centers. все пролистаем. Okay. Okay, now the brain Вот и мозг. that everybody wants to think about. Об этом все хотят, верно? Послушать и поговорить. You know, it was interesting for me as well because Мне, when, кстати, все это было интересно еще по одной причине. when this Dr. Amen was giving his talk, Когда доктор Амен представлял материал, he was
interested in psychiatry as a young doctor. Он в молодости интересовался психиатрией. And I went through, in college, psychiatric training И я в колледже, as an aside, ну так как в качестве факультатива изучал психиатрию. because there was very popular then, when I went to college, to talk about. Когда я ходил в колледж, Did you ask, did I go to school? When, don't listen to me. okay, that when I went to the university, there was this popularity to, or there was a frequency of suicides. На самом деле, когда я учился в университете, ну в колледже при университете, был очень высокий уровень самоубийств. Many reasons. We know Причины были самые разные. that once a student enters the university, the suicide rates go up, and depending on country and stuff like that. Ну, тут, конечно, статистика разная, многое зависит еще от страны, но во всяком случае среди студентов очень высок был So they organized попыток самоубийства. this university telephone service where Была открыта телефонная линия для университета. people could call in and discuss their Пациенты problems. могли позвонить, ну, кажется, линия помощи. And it was an effort to try and reduce the suicide Ну, rates на самом of деле эти телефонные линии были организованы для того, чтобы снизить normal psychologic stuff. попыток самоубийств, ну и просто помочь людям с проблемами психологического толка. And we got so many people calling in talking about their boyfriend or girl, mostly girls, talking about their boyfriends. That Как we правило, got real звонили девчонки, suicide. жаловались на парней. So it was, I don't feel good today, and Ой, я сегодня, мне why? сегодня так плохо. Oh, my boyfriend didn't let me Почему? Ой, go. мой Oh, бойфренд my там опять God. что-то не то сделал. But anyway, Dr. Ammon, the longer Но the в любом short случае, said, he practiced talking to people. доктор Амин имел обыкновение, так сказать, с людьми разговаривать. And in America, it was popular to go to your shrink, they used to call them. Ну и в Америке вообще вся эта, так сказать, тенденция была очень популярна. And they would talk once a week. Раз в неделю пошел Pay the money. поговорить, заплатил деньги. Oh, I feel better when I'm there, and then Да, it я comes туда back схожу, again. поговорю, деньги заплачу, мне вроде и лучше. Well, he said the same thing. Он говорил то же самое. He said talking to people doesn't change your brain. Сам говорил о том, что, ну, поговорили, но мозг-то каким был, таким и остался. And that's why he was talking about the wonders of this SPECT evaluation imaging. Но вот поэтому я как чудо представлял вам те картинки, которые получаются по результатам эмиссионного They анализа. did it on criminals. Проводили эксперименты на преступниках. Their brains just weren't functioning correctly. Это люди, у которых мозг не работает, как ему положено работать. And once they're trained, it changes them. А перемены возможны. То есть мозг можно переобучить. Famous Charles Manson, his brain must be really bad. Знаменитый Чарльз Мэнсон, уж у него-то Has мозг, наверное, вообще anybody никуда not не heard of годится. Charles Manson? Yes, probably not here in Russia. Ну, может быть, вы про него особо ничего не слышали. In the 60s, his group of people murdered В 60-е годы он actresses and tons of people. поубивал народы кучу, и актрис поубивал огромное количество, и еще массу народу вместе с ними. He's still in prison, Все еще в тюрьме never сидит. to get out. Никогда не выйдет. So, transcranial vibrations started when we were presented with a student, like was to my lectures, Ну, фактически мы начали весь этот вопрос транскраниальной who вибрации, had various brain trauma, когда у нас на лекции появился студент с множественными Yes, травмами мозга. sequential following with the eyes and То есть his человеку было gait сложно, patterns. и ходить было, то есть были нарушены паттерны ходьбы, сложно давались функции слежения глазами, и чего только не было. He has a not too pronounced, but what they call a toe gait. Toe gait. He walks on almost his toes. То есть фактически ходил на цыпочках. So instead of heel to toe, it's toe to heel, То toe есть to heel. нарушена была ходьба, не было переката с пятки на носок, в основном ходил на носках. Хотя эта проблема была не очень выражена. And I remember as a young doctor in Denmark, there was this guy, a young guy that lived below us, and he had a real pronounced one. He would be like a bunny rabbit, kind of walking along. Я помню, когда еще молодым врачом жил в Дании, и там под нами жил And I парень, remember thinking, God, that's strange. What is тот прям that? так, как, знаете, пасхальный заяц на So пальчиках пружинил. we're going to go away from the vibrations within the skull that we talked about, and talk about
Not these, but these are interesting. Но поскольку про это сегодня речь, им тоже очень интересно. So Christian Wolff, this Danish guy, Christian Wolff, датчанин, determined 5 points on the skull. определил 5 точек на черепе. Okay, this is not good. These are ears. That's a nose. Понятно, да, где уши, где нос. And he tested by putting the tuning fork on the skull. Проводил тестирование, помещая камертон на череп. And he would have the patients put their fingers in their ears. Пациенты ставили пальцы в уши. And he said, raise your finger И он говорил, просил пациента, for which ear you heard the sound in. поднимите мизинец той руки, с какой стороны услышите звук. So, if you placed it here and you heard it in that ear, you did this, or the other, Ну, то or есть, both. где звук, тот и палец Pretty вверх. simple. Один или два. Казалось бы, все очень просто. Dyslexic, learning dysfunctional Дислексия, проблемы children обучения. Самые разные дети would have different types of, would have patterns like this. в итоге выдавали разные схемы. Not like that, okay. This is a normal pattern, I'm sorry. Это нормальный паттерн. So the opposite side crosses over to the То есть должен ear быть on перекрест на the противоположную opposite сторону. side. The center Центр goes to both sides. дает реперкуссии с обеих сторон. So this would be a typical normal pattern, То есть типичный нормальный паттерн. like this. Вот так выглядит. So you see what happens. Знаете, что происходит? Now the abnormal pattern, Аномальный паттерн. oops, what happened? Okay. Okay. I thought we didn't I have these up there? Didn't we see them in the program? Which ones? First Abnormal. ones, yeah. Oh well, I can't find them, so we'll do it Куда-то again. делись аномальные паттерны были во We'll время just show доклада, а теперь куда-то делись. Did anybody have learning dysfunction they know of? Кому трудно учиться? Problems Кто-нибудь in про себя math? что-нибудь знает? Math? С математикой у кого не лады? Languages? С языками не лады у кого? You didn't. You're the only one with trigeminal that didn't have any problems. Okay. Very good. Maths, Okay. yeah, and few with languages. Okay, her, and then we'll take somebody as well. Выходить с проблемой математического обучения. Just to check. Просто проверим. You have everything but nothing. У вас все и ничего. Okay, we'll do both sides, okay? Проверим обе стороны. And instead of having the patient suggestively То есть вместо show того, it, чтобы we'll test пациент the нам extensor показывал muscle. стороны, мы просто будем тестировать мышцы And this is just to разгибателя. show for discoherence, okay? Просто чтобы проверить So I'm рассогласованность. testing this side. Тестирую эту сторону. Go back. Назад рукой. Subluxatus. Назад. Subluxatus. 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 That's normal. С той стороны все нормально. Subluxatus, okay. Назад. Subluxatus. This is abnormal. Здесь аномально. Subluxatus. So she's got one-sided abnormal response to the vibratory То есть stimulus односторонняя аномальная реакция на This is вибрационную indicated. стимуляцию, by the weakening of the extensor muscle. что проявляется ослаблением мышцы разгибателя. So she would be like, did she say she had some learning Maths. difficulties? Maths. So Вы which сказали, side что of the brain математика is трудно давалась, да? maths? А? Вы сказали, что математика трудно давалась. Okay, Математика это какое полушарие? Which side of the brain is Left. maths? Which side reacted Какая abnormally? сторона отреагировала? Isn't that interesting? Интересно же. Bye. До свидания. Just don't become a nuclear physicist. Просто не уходите в ядерную физику. Okay, let's try the Давайте вас boy. проверим, мальчика. Okay, I'll have to stand in front. Придется стать к вам спиной. Oh, no. Subluxatus. Subluxatus. Okay, nothing Ничего on this side. с этой стороны. So maybe he doesn't have learning disabilities, he just wants to have them. Проблем обучения нет, но вам хочется, чтобы они были. Now he has the right side. А тут правая сторона. Now his maths are good, but
То есть с The other математикой part's not as good. хорошо, а вот Учение слов. с тем, что с математикой не связано, не очень. Да. Maybe you should learn guitar. Может, вам надо на гитаре поучиться играть. Does he play guitar? Играете на гитаре? Плохо, только... Badly. Bad, because he can't remember the chord. You're right, left-handed. Вы левша? Oh, okay. So, do you play any instrument? Вообще на музыкальных инструментах играете на каких-нибудь? Я учился в музыкальной школе, но это попытка. Started in the so used to go to school to study playing music, but that was a Forced by his torture. parents. That was a torture. That he was said. the torture. Короче, вас родители туда гнали. But it's interesting how the Интересно же. hemispheric side that we pick То up есть through the muscle полушарная testing сторона соответствует той проблеме, о которой человек сам говорит. fits somewhat together with the history of what the patient То has. есть фактически Math, укладывается в анамнез and this would пациента. be languages, music, things Пожалуйста, like здесь that. математика, здесь языки, музыка. Maths are better, right? С математикой лучше у вас, да? Ну, я фактически знаю хорошо, но не так хорошо, как мне хотелось бы. I know maths well, but not as good as I would like to. Just that, and now you can tell your wife you're very logical. Вот теперь можете смело говорить жене, что у вас железная логика. You want to be dysfunctional? Хочется все-таки быть дисфункциональной. She's bad with maths. Pull. She's bad at maths? Okay, pull. Sapritiratus. Рукой назад. Okay, she's bad at math just because she doesn't like it. Вы просто не любите, у вас нет повода плохо ее знать. It's a girl thing. Вы так по-девичьи не любите математику. Let's take our bilateral guy. Так, наш билатеральный господин, вы хотите? Вот у меня с математикой, физикой все хорошо всегда было, с языками тоже хорошо, но нет абсолютно музыкального слуха. Я пытался учиться. No ear for music. Полезно. Otherwise, languages, maths, all good. Ну, сейчас будет. No ear for music. Сейчас появится. I have that too. That's it. So what does that mean? He doesn't like listening to it, or Вы what? имеете в виду, что то есть вы не можете научиться играть, или вы... Слуха нет. Воспроизвести не могу. Can't Есть, sing really, can't reproduce the tune. есть такое русское выражение, So Вьетнам in поступил. Russia we say, the bear stepped on my ear. Okay. We'll try that. Давайте попробуем. Okay, pull backwards. Oh, straight back. Назад, строго назад рукой. Sapritiratus, he has nothing there. Тут ничего. Sapritiratus. Okay. Yeah, sapritiratus. Okay, he doesn't have Ну так явно that ничего. kind of indication. Может быть, гиперфасилитация есть? What about facilitation? That doesn't happen with these very often. Нет, это не та часть истории. Unless the brain for some reason was overactive or epileptic. Мозг по какой-то причине не But we чрезмерно can test активен, that. или мы не об эпилепсии говорим. He doesn't have that either. И тут ничего. But what he does have is more a conceptualization У вас проблемы с концептуализацией, наверное. in his brain and the organization of his vocal cords to sing. То есть That could проблемы be с something else. But концептуализацией we и can look at that as well. вокализацией того, что Okay. вы услышали. So we have two. One, two. То есть двое у нас уже есть. So we have two with this very simple test, Такой простой тест. У двоих дал положительный результат. and three with the trigeminal cardiac. И у 3 человек тройнично-кардиальный рефлекс Don't get my положительный. problem. I don't. Okay. So let's just look at this again. So the brain then, Давайте еще раз. the SPECT imaging indicates areas that don't function or are reduced in their level. По сути, выявляет So basically, understanding this на самом деле само понимание этого процесса indicates that these areas do not tolerate very well input. что эти области плохо переносят поступление входящей информации. Then the communication between the two hemispheres Но becomes потом уже мы говорим о том, compromised. что коммуникация между полушариями нарушена. And these are strokes. Это инсультная картина. So these areas of less input are actually dead. Ну, то есть, по сути, эти области
пониженной стимуляции So the мертвых. capacity we would have for regeneration, I'm Соответственно, not наши возможности в convinced we регенерации could do very well. However, практически очень небольшие. surrounded by dead parts, there are also parts that are inhibited Но дело все в том, что эта мертвая ткань, reflexively. как правило, окружает And рефлексивно I'm сохранные sure, области мозга. without having SPECT scans, by the positive changes in my patients, that we're doing Я some significant безо change. всякого инструментального исследования по положительной динамике своих пациентов могу сказать, что мы можем воздействовать даже на такие участки мозга. And obviously, by the time Alzheimer's presents itself, we're really stuck. Ну, а к тому времени, когда приходят пациенты с развившейся болезнью Альцгеймера, в наших силах практически уже And this is ничего probably, нет. and this is again bilateral, И здесь, смотрите, тоже билатеральный процесс. diffuse. Диффузные билатеральные изменения ткани мозга. Now, this is amazing with traumatic injury. А Must вот have been worse there. с травмой и вообще интересно, кстати, фокальный участок, наверное, максимально сильного травмирующего воздействия. Which is like a black hole, isn't it? Как черная дыра, верно? But the surrounding area is А вот just reduced in function, so if we can окружающая bring that ткань back. просто дисфункциональна. Okay, so this is what we're going to show. So basically, Я правильно вас услышала? questions? Now, this is interesting as opposed to this. Ну, теперь сравните. So these holes punched in are dysfunctional. They don't function. Вот эти участки дисфункциональны. Obsessive compulsive. These are areas of Обсессивно-компульсивное activity in расстройство. a normal brain. Слева And these are areas of activity in the obsessive compulsive, which means it's активные gone зоны way мозга up. в здоровом мозге, а справа обсессивно-компульсивное расстройство, активные зоны в пораженном мозге. Especially it looks like in what structures? Особенно, знаете, какие структуры? Hemispheres. These are hemispheres, but what structures within the Это все hemispheres? полушария. В полушариях какие структуры? Temporal. Temporal lobes and the Височные доли, hippocampus. гиппокамп. What's this structure? Это что за структура? I think so. Я So тоже the думаю, brains что are это going мозговое тело. ding, and the memories are going, and this person just can't stop. Человек просто не может остановиться Makes a в lot этом of sense. процессе. Epilepsy, Эпилепсия. localized areas of Локализованные зоны. activity. It's strange on this one, however, that because Вот тут странноватая, конечно, картинка, epilepsy classic is in the medial temporal lobe, which потому you что see here. классическая эпилепсия – это средняя височная So you доля. get a lot of activity here, То есть тут whereas тоже in the идет healthy повышенная brain, активность, а здоровый мозг you get this, but you don't get a lot of activity in the medial temporal, активности средней височной доли which is a практически нет. classic area, as we can see. Классическая область, насколько The известно. only problem we have with doing what I'm going to show you Единственная проблема с with тем, что если epileptic я вам patients показать при работе с пациентами с эпилепсией, is almost 99% are on the drug, состоит в том, что они в 99% случаев принимают препараты. and you can't pick it up. It's blocked. И ты, по сути, So- отрезан от возможности тестирования. To try to help these people, you have to take them off the То drug. есть для того, чтобы попытаться помочь такому пациенту, ему надо отменить препарат. Oh, again, this is the traumatic injury of a boy. Тут Fell down the stairs травма мозга, мальчишка упал с лестницы. at 3. 3 года. Kicked out of a treatment home for time. He was in a home for dysfunctional boys by the age of 9. То есть к 9 годам он уже был в интернате для, Violence. ну, так сказать, детей с нарушенными схемами поведения. They did Характерные this черты scan. жестокость. He was obviously traumatized in the prefrontal lobe, То есть префронтальная зона And it- повреждена. mainly his left hemisphere. Главным образом левое полушарие. I don't know if you remember Phineas Fogg. Phineas, not Fogg, Phineas. Can't remember his last name. He was a miner in the United States. He was a worker, a coal miner. Знаешь, в They were going истории, to- не знаю, знаете ли вы эту историю, одного шахтера, Phineas Соединенных Gage, Штатов. I think his name was. Финис Гейдж, не помню фамилия. And he was supposed to be away from the area when they were blowing it up. But he happened to be in the area. То есть на самом деле, когда взрывали породу, он не должен был находиться рядом, а оказался рядом. And a big metal piece
И and now his brain right подорвался there. какой-то металлический стержень и пронзил его через горло, через мозг и He вышел lived, из but he черепа. had very erratic behavior. Он выжил, но поведение у него стало страшным. They can at 1 minute be nice and start to curse you and say То you're. есть он мог быть this and совершенно that. милым, приятным человеком, спустя минуту превращался в чудовище. Now his was obviously dead, but this was just trauma. То есть, ну, тот в конце концов умер, а здесь мы видим картинку часто встречающихся травм. Okay. So what happens, it's not only that it's blood flow to the brain. Ну, конечно, здесь встает вопрос еще и о кровоснабжении мозга. So just like any other part that's injured, you get increased blood flow and then you Точно так can же, get как любой другой ischemia. поврежденной области тела, сначала кровь приливает, а потом возникает ишемия. So you get decreased blood flow, Мозг тоже начинает страдать от changes in недостаточности memory and кровотока. mood, and you're stuck. And these are just football players. Начинаются изменения, Millions of dollars, but перепады they pay for it when настроения. they're older. Ну, а потом, кажется, куча When денег I для was того, a young чтобы lad playing in football, таких людей содержать. in Когда я American football, one of the молодости things играл в they used to американский tell us, футбол, нам говорили, put on this helmet, одевайте шлемы. go on out there and stick your head into somebody else, boom, like И a потом bullet. этим шлемом в That was what you соперника. were supposed to do when I was in. То есть нас учили этому, нас заставляли это They're делать. going, oh my God. А ты думаешь, боже, And it's Милостивый. changing a lot. They're trying to design now helmets то есть сейчас That will пытаются создать шлемы, protect the brain better. которые from лучше будут internal защищать trauma. мозг от внутренних травм. Okay. So let's look at some of the slides. This is the boy that drew pictures of himself hanging by a rope. Вот этот мальчишка рисовал себя повешенным. An idea of personal self. То есть How это I think I am is восприятие себя самого, это medial temporal самовосприятие. lobes again. Вот вам, пожалуйста, височная доля. Self-identity. Okay. Самоидентификация. In the last bit of time, let's take, this is what I showed you before, very Вот это simple. уже я вам показывала раньше, уже очень просто. So I'm only evaluating this patient using the extensor muscles like Видите, you я saw использую только мышцы-разгибатели on the same side of vibration. на стороне вибрации. And looking to see if a vibration transcranially Пытаюсь увидеть, will have an effect on extensor muscle capacity. влияет ли на способность мышцы-разгибателей транскраниальная вибрация. Normally, you should be able to tolerate this kind of a vibratory То есть в stimulus. норме такой вибрационный стимул должен телом легко, системой This легко feels like your brain's переноситься. being, like your skull's being vibrated a bit. Ну так, чувствуешь, That's что all. вроде в голове вибрирует. Doesn't bother Ну и you. все. Но это тебя не беспокоит, не приводит в But состояние people that have возбуждения. dysfunction, Но если у человека дисфункция, especially people that have depression, особенно если у they're человека pulling away депрессия, from it. They don't like it. человек не переносит такой вибрации, он начинает Reminding отклоняться в сторону. That depression and obsessive-compulsive Помним, что behavior депрессия и is an upregulation, обсессивное поведение, somewhat like повышенная epilepsy. регуляция, очень похожая, так сказать, на грань эпилепсии. And the brain doesn't need any more stimulus. It just То есть takes мозгу a просто little не bit to нужна set it off. дополнительная Okay? стимуляция. Еще чуть-чуть, и мозг начинает стараться держаться So we're подальше. just going to take somebody Ну давайте кто-нибудь. that was, thought she wanted to come back. Okay, and see if we can pick this up. Maybe you work Попробуем, that сумеем out. выявить что-нибудь или нет. Okay. So we'll do the left side first. Сначала левая And this is сторона. only for brain injury. Причем это только для травм мозга. Usually will not be what we're looking for with specific other areas of the brain, like Alzheimer's and things like that. То есть So if you это, weaken, no worry. так что эти ослабленных не бойтесь, это не болезнь Okay. Альцгеймера. We're just going to put it over the prefrontal area. Префронтальная область. Subactivatus. He can hang on to the table a little Держите bit. за кушетку, не обязательно. This causes no reaction. And now he's changing his pulse, so I have to redo this. Subactivatus. Надо повторить тест, потому что Normal. пульс изменился. He can hang on. Держите за кушетку, It's okay. держитесь, не бойтесь. Subactivate. No. Straight. Tell him straight back. Строго назад. Зубная щетка не подойдет. So the toothbrush will not work here. No. Нет, зубная щетка уже не подойдет. That's why I never found it before.
Поэтому раньше, используя зубные щетки, я ничего подобного не обнаружила. Neither does the tuning fork. И камертон не подходит. It just doesn't have that power of depth. То есть должна быть вибрация, которая имеет глубину проникновения. I would like it to work because then I can only have one. I only need one instrument. Хорошо, зубная щетка работала, мне других инструментов не понадобилось. Подписывайтесь. Now it does work, strangely enough, for skull conduction. Проводимость черепа можно проверять. Which is not vibrating the brain. It's Но just это не вибрация мозга. the way the transmission of То есть тут мы the просто vibration тестируем проведение happens through the вибрации по skull. черепу. What frequency we need? What frequency we need to check? What frequency? This is the best. Это вот Actually, the body doesn't really respond well to a single frequency. На самом деле тело плохо реагирует на It's какую-то the единичную combined чистую that's частоту. better. Обычно мы используем комбинированные частоты. The frequency is called cheap Chinese. Частота называется дешевая китайская. Okay. Один слаг. This is also cheap Chinese. И это тоже дешевая китайская. So, Alibaba has them, I think. На Alibaba можно купить. Although, What does it say? this calls Flex Sonic. Oh, okay. We bought them. These are bought in America, and they have different clips that you can put on it. Эти купленные в Америке можно одевать в And разные the company насадки. sells an analgesic gel Компания that продает helps it анестезирующий to go гель. into the skin. So, we get a slightly reduced price because we don't care about the gel. А сколько герц? А? Сколько герц? What is the frequency? That's what I said. It doesn't matter. Не It's важно. just lower. It's Низкая lower. частота. Ваша была Меньше низкая. 128. So, below 120. I would say it's got 128 in there. Yes, 128, 64. It's got those in there. 64, 128, смесь. It's a range. То есть диапазон, нет единой частоты. It's more of a rumble than Ну вот a. так, чтобы такой So- было такое ощущение бултыхания, а So- не ультразвука. This is a bumblebee, and the other one is a. I don't know, whatever. So on the same token, this doesn't change the muscle strength like this did for the dyslexia learning. То, что мы использовали для дислексии, для That we проблем saw. обучения, No, that we saw. So it's totally different. воспроизводит реакцию. Видишь, что реакции And разные. in this context, it gives us a diagnostic differential, То есть в этом контексте мы как раз с вами получаем диагностический дифференциал, which is nice as well. что тоже здорово. Because when you do get a positive response, you have to ask yourself, well, what is it? Потому что когда получаешь положительную реакцию, каждый раз надо задаться вопросом, Now, это he's что, got это с чем a связано? positive response with a low hertz vibrator Итак, низкочастотная вибрация, over the occipital area Мы or the получаем cerebellar area, реакцию в области Of затылочной кости, ну, the мышечка, left side, соответственно, слева. the left side of his skull. So we'll look at the same conditions on the То же right самое. side, Справа посмотрим. making sure that he's always responding in the same way. Только каждый раз внимательно отслеживаем реакцию в right тесте. side of the Чтобы skull. всегда все было одинаково. Справа на черепе Evidences no reactions that I would say нет are реакций, related to trauma. которые я считаю связанными с травмой. So we do have a possibility of a left cerebellar То есть есть condition. возможность Could be from левомозжечкового some sort of нарушения. trauma. He's a strong guy. What sport did he play? Вы каким спортом занимаетесь? Такой крепкий. Я спортом сейчас не занимаюсь. Занимались. Ходил, Каким? занимались. He doesn't look like a computer Чуть-чуть nerd. я занимался карате, Little bit of и karate. просто общей физической Oh, okay. подготовкой. Just general Спортзал, physical штанги training. там, A little bit of karate. Джим. Well, okay, Jim doesn't, unless the weight lands on your head. Ну, в тренажерном зале вы себе повредить могли вряд ли, если только вам ничего But на голову karate- не упало. А вот в карате могли вполне. Нет, у He's меня got a scar there. Там рубец у меня есть. было падение на ступеньку, когда мне было 6 лет. A Я follow on the ударился steps головой, at попал. 6 years of age. Well, he's recovered from that one, I think. Ну, от этого вы Let's touch восстановились. here. I'm Руку doing this from положите в behind,
so Стою that you сзади, can просто see чтобы it. вам было видно. This area has recovered fairly well. Хорошо у вас там There's все something else зажило. with the А вот opposite мозжечок area. слева не очень. То есть это не шрам, а именно транскраниальная вибрация. Да, So this is testing not the skull, but transcranial. It's not testing the skull as the bone, but it vibrates the Мы jelly. именно, так сказать, вибрируем в желе мозга. So if he can notice the difference in the vibration here Послушайте разницу вибрации, ощутите. and here, does he notice a difference? Отмечаете разницу? Да, есть. What is this one on the left? Слева какая вибрация? В чем разница? Слева она, наверное, более мягкая, а справа более жесткая. It's hard on the right and as if soft Право on the хочет left. отодвинуться, да, Soft. левую нормально переносит. Ну, то есть скорее правая, она более раздражающая. He feels it more, They are saying that there's more irritation when you vibrate on the right. which is strange. Чудно, должно было быть слева раздражающе. So maybe the brain, oh, he did touch there, right? Руку. It's not even overcompensated, so he does have a reaction on the left. Нет, реакция у вас слева. Now we could do some various tests Конечно, можно провести разные тесты. with dysdiadochokinesis or something like that. We'll just, No, did you translate that? not yet. Oh, okay. So we can have him stand on one foot Можем попробовать попросить встать на одну ногу, то есть проверить нарушение just to see равновесия. if there's a Нет ли tendency to признаков tilt. адиадохокинеза? Это уже закрыть глаза или... Open close. Doesn't matter. Well, first he stabilizes. Встаньте сначала с осознанными. One foot, Встаньте, стабилизируйтесь на ноге. then closes Теперь the закрывайте eye. глаза. He's tipping to the left, which is pretty characteristic of a left Характерное падение влево cerebellar. при нарушении левого полушария So мозжечка. stand on the right Направо leg. становитесь могу. Wait until he's stable before he closes Сначала his встаньте eyes. на одну ногу, Wait, стабилизируйтесь, а потом open на eyes, that's другую. then close. And this is usually what you find. The leg on the side is less. We'll do another testing if Еще he один just тест давайте sits. проведем. До сих пор абсолютно характерная картинка. So we'll do sit. We'll just do finger nose real quickly. Очень быстро. Палец, нос. So he's going to touch his nose with one finger, Одним пальцем касайтесь носа. and I'll kneel down, not because I want to marry him. Выходите за меня And he's замуж. going to touch my Встал на колено finger перед вами. fast and back to your nose. Быстро. На палец, на нос, на палец, на нос. Смотреть? Касаться пальцем. Раз, раз, No, раз, no, my раз. finger. Его It's палец. close to my finger. Okay, stop. Back to your Замните. nose, and I move, and then you do it again. То есть Джозеф будет перемещать палец в пространстве, вы должны не потерять его палец. Сделать то же самое. Палец, нос, Go палец, fast нос. as you can. Как можно быстрее. Wait. Once, Погодите. and then I move. Let me move Один my раз он finger. переставит палец. Он He's very good. молодцом. He's very good. Now this hand. Oop, missed it. Пропустил. He's missing Видите, it. промазывает. Okay. Left hemisphere. So he's missing it Промазывать with his стал. left hand, Левой which is рукой. what we found. По сути, on the left side. соответствует тому, что Okay. мы обнаружили. Very simple. We haven't done too many things. We Очень can do просто. Мы практически eye ничего movement особенного не patterns, сделали. Не смотрели synchrony. ни движение глаз, ни He ничего doesn't know другого. he has a problem, a little one, but he has a little one. Видите, оказывается, Could проблемка this есть. be part of his learning problems, etc.? Все это может быть частью общей Could проблемы actually- сложности обучения. This trauma here have healed, but it gives him learning or singing or Ну, а может the быть, так сказать, problems that we're talking about. травма Okay. прошла, все Creative зажило, но that's in the future. когда-то в будущем проблемы могут проявиться. So we'll take somebody else, but we'll remember Давайте him. кто-нибудь еще. Yes, we'll take our TCR What people. kind of traumatization you Oh, if your boyfriend hits you, Какие травмы можно исследовать? Вот Джозеф говорит, ну если or if your wife hits you. бойфренд It's- двинул или жена тебе пинка дала. Okay. Вот Any такие kind. What травмы. are you thought? Why did you ask? Почему вы спрашиваете, что имеете в виду? Emotional trauma too, or not? Yes, but not with this very simple Эмоциональные that we're травмы doing. сейчас отдельная история. Emotional trauma will create a different reaction, but that's Эмоциональные okay. травмы провоцируют другие реакции. Are you coming tomorrow? Вы завтра придете? Maybe you better. Okay, so we're just checking for brain trauma. Okay. Пока просто проверяем на предмет травмы мозга. So I'm just doing a general check. Просто She has nothing on the общее left.
Тестирование. She Слева did have ничего. that left Хотя слева, trigeminal, okay? помните, да? Рефлекс был активным. And now Не you имеет can значения, see it. какой руку тестировать. Не имеет значения, с какой, как вы сказали. Any difference which side we test? Yes, the side that you stimulate. Тестируем ту сторону, где в работе стимуляция. Вы это имели в виду? Одноименная So I сторона. cannot do this. Перекрестно нельзя. I have to do this. Стимуляция на стороне At тестируемой least руки. at this point. По крайней мере, сейчас. Now, there may be in the future where we see some of the things that Dr. Ammon talked about, Потом в будущем, может быть, мы перейдем к тому, о чем говорил доктор Амин. where it will reflect to the opposite side. Может быть, будем говорить о I'm not реперкуссиях с sure at this противоположной стороны, но на данном этапе об этом речи не идет. Sorry. Sorry to hit this. Whoop. Назад рукой сопротивляйтесь, пожалуйста. Again, that's positive. Реакция положительная, That's negative. вы отрицательная. Whoa. It's a very fast woman. Быстрая женщина. They say, I'm fast but not cheap. Знаете, как говорят, быстрая, но не дешевая. She's got a frontal lobe reaction. And does it Реакция лобной irritate you доли. more there than the other side? Раздражает вибрация справа больше, чем You слева? can hold it and tell me. Держите сами, This side? скажите мне. Правая сторона Compared to this side. более неприятна? Yes, and that's what Да. usually you Вот find. так обычно и бывает. Now, since it's frontal lobe, we won't be testing any. Поскольку это лобная доля, No, we wouldn't be doing Нет, cerebellar нет. tests. That wouldn't be necessary with her on that. сейчас нет необходимости этих You might do мозжечка. testing Хотя можно было бы with memory, but she has no, you had no learning с difficulties. памятью, но у нее нет проблем с обучением. Can you think, oh, tomorrow I have to go buy chleb and some moloko Может and быть, stuff завтра like that, пойду куплю хлеб, and then молоко. forget it? So it has no effect on То есть it. нет такого, что вот пойду куплю, потом пошел в магазин и ничего не принес. Не бывает такого? So you will be hell to be married to. На вас So we жениться don't know это what that просто means, ужас but it could какой-то. be a temporary small trauma. Do you have, you mentioned emotion. Вы упомянули эмоции. This can have effects on the emotional suppression. То есть может идти речь о супрессии эмоций. That's interesting. Это интересно. Well, that's the only thing I can think of because your Единственное, memory's что сейчас fine. могу придумать. But, Но so, can you stand up? Sorry. Okay, sit. Now, sit. Okay, can I see? можно? Okay, look at the symmetry. Оценивайте симметрию. This is a bit more pronounced, I would say. Эта часть более выпуклая, верно, справа? Okay, and this is less pronounced. Левая менее выпуклая. Да. Okay? Could this be part of the activity level of the Как по-вашему, это может быть parameters? связано с разной степенью активности полушарий? So I'm going to stimulate or compress the jugular Сделаю компрессию еремной вены veins on both sides с обеих сторон. and ask her to push up. Рукой вверх, This is пожалуйста. applied kinesiology for an indicator muscle test, and she has no reaction Мы используем индикатор как в прикладной to the кинезиологии. compression. Реакция на So компрессию the нет. area tolerates this very well. То есть указанная область хорошо Now we have a переносит. slight, I don't have to move your hair, do I? Волосы не надо убирать с лба, да? So we have a slight asymmetry here as well. We Здесь can тоже see. асимметрия. Now, stand up. Джозеф, идите туда за кушетку. So just look at his neck. Посмотрите на шею. There's an asymmetry Есть in the асимметрия, tension да? of the muscles on the sides. So explain to them in Russian what you see, the difference. По-русски расскажите всем, что On видите. the left and the right. Поделитесь с Здесь коллегами. сзади мышц получается более выраженная складка слева и сглаженная складка справа. То есть получается, как будто мышцы справа больше. So this one's bigger and this one's more wasted. Правая It's like мышца больше, левая меньше. less something on this side than the right. That's very good. Yeah.
good eyes. You have good memory, good И eyes. память хорошая, и глаза хорошие. Молодец. And we're seeing a slight asymmetry here as И well. видим небольшую асимметрию. Now, we used to work on the cranium all the time, and cranial sacral. Мы He's got a привыкли все bigger время neck, работать so I с have черепом, to с do. краниосакральной системой. And he has no evidence either А тут of a. никаких признаков. You can sit down. Садись, окей. садись. Either of an abnormality in cranial Никаких sacral function. признаков аномальности краниосакральной системы. Okay, now Теперь, that we've done that, what do you do? сделать-то что после How do всего we- этого? Where's the next step? Следующий шаг. So this is why I mentioned earlier that what is important is the marker, Помните, я говорила, что маркеры очень our важны. reference point. То есть обязательно нужна точка And- отсчета. That is the vibration on your posterior skull, your frontal, То есть вибрация задней части черепа, передней части and the muscle test. и мышечный тест. At this point, we can ask ourselves, what can we do therapeutically? На этом этапе уже надо спросить себя, а с точки зрения лечения что делать? Now, there are many possibilities in Возможностей neurology. много. В неврологии You can do eye coordination testing. можно You can- использовать тестирование координации глаз. Hello, doctor. So, we can do eye movements, which are, Можно part использовать of it. движение глаз. they do a lot of things in functional neurology now. Функциональной неврологии на сегодняшний день известно очень So, многое. what we can do is stimulate. То есть можно... So, let's just take Ilyena. Лена, идите. Ilyena hyena. That's why they call her high. She's vicious. Take a seat. So, I'm going to have to stand behind her, so if you get up, Встаньте, пожалуйста, ему надо сзади встать. that's it. And we're just going to, oh no, I have to stand in front of her. Нет, надо встать Sorry. спереди. So she's going to help me Вы будете помогать. vibrate her skull. Будете вибрировать на Okay. черепе. It's in the back. Has to just go out of the way. So just hold it firm. Плотно держите. There we go. She's just going to hold it. If you hold it here, it's better. Otherwise, hold it here. Right there. On the prefrontal area. Это фронтальная область. Okay, and I'll just kneel down so that you can see. На коленях только для того, чтобы вам We'll было видно. repeat the test. Повторяем тест. Okay. The only thing I wanted to do is take her here. Okay? Волосы Somebody might убрать have to help только. me. So if she kind of goes up higher to get her elbow out of the way. Чтобы локоть She can see me. не мешал, чтобы видно было. Окей. So she can watch. Okay, you're going to watch my finger. Okay. So Будете move следить your за пальцем, а elbow. то вы палец не We're увидите. just going to do eye stuff. Okay. Сейчас с глазами So работаем. first the test. Сначала тест. Okay, it's still there. So you just Реакция follow не my. исчезла. So we'll just bring it down. So you, Опустите руку. okay, you're going to do this. Вот так Watch будете me. делать. And Следить, then а потом раз Okay. опять. Окей. good. Take it away. Убирайте. Okay, ready? So we're just going to do. Put. Говорите, скорее. Okay, do it again. Now you get it. Вы же вы понимаете, чего вы ждете Okay, перевода. Pull. No. Okay. Take away. Pull. No. Pull. Okay. So we have an exercise То есть есть упражнение, that she could do которое можно that рекомендовать will aid us in helping her. So she для would go. получения положительного She would результата. do this. Look down and to the left. Будете вот так. Okay. That will be a training thing for that part Это of the brain тренировка for recovery. для того, чтобы восстановилась Just a выделенная simple- часть мозга. Simple testing. We'll see if there are other ones Вот такое like простое тестирование. straight left. Теперь строго влево попробуем. Not me. What you do. Смотрите на палец, а не в него. So straight left. Строго влево. Cool. Nothing. Ничего. Straight right. Строго вправо. Nothing. Тоже Worse. ничего. Actually worse. Даже хуже. Okay.
Down and to the right. Oh, sorry. Okay, do it yourself if you want. Можете сами. Okay. Nothing. Only one position Только одно положение, that would help her. Now this is very simple. которое способно помочь. We could do different types of testing as well. Ну, на самом деле можно самые разные виды To тестирования do применять. if she had a memory problem, you could do a stupid test. Если были проблемы с памятью, можно было выполнить, так сказать, глупый I тест. call it my stupid memory test Я этот тест называю because it's really silly, but it's very effective. глупым Okay? тестом памяти, потому что он действительно глупый, простой. Watch me. Следите за мной. No, you don't have to do the same. Okay, Вам I'm не going надо to do делать. this. Перекидывает предмет из руки в руку. Which hand is it В in? какой руке? Stupid memory test. Pull. Pull. Вот такой глупое тестирование Back. памяти. Назад Okay. рукой, строго She назад. says, yeah, but no. Okay. Сказала да-да, а толку не было. Which hand? Какой? Okay. Pull backwards. Строго назад. Normal. Нормально. Pull backwards. Назад. That's observation. That's Это- prefrontal lobe. Префронтальная зона, умение наблюдать. But it has to shoot from prefrontal to postfrontal. Но информация должна уйти That's из where it префронтальной fixates. зоны в постфронтальную. So you do the stupid test 2. Глупый тест 2. Which hand was it in? В какой руке была щетка? Pull backwards. And she has no memory problem, like she says. И проблема с памятью If нет. they weaken, Если было бы you can ослабление, determine whether or not the frontal lobe, можно было бы сказать, for registering либо фронтальная зона, or которая регистрирует the события, postfrontal lobe либо that helps to постфронтальная fixate the область, memory которая, is the так part that you сказать, have to work on. первая, которая регистрирует, вторая, которая хранит эту And память. she doesn't have any one of those, so У нее that ни там проблемы. makes sense with the memory. Okay? Что, по сути, хорошо укладывается в talks about. озвученную картинку. And nobody here forgot, right? You forgot, okay. So far. Nobody has memory У кого проблемы с памятью? that will admit it. Okay. The lady over there, There's a lady over where? standing. Over. Okay. Well, if his memory's fine, we'll check yours. Okay. Сейчас, если молодой человек с памятью все хорошо, то мы вас будем Okay, we'll do the same test. Тот же самый тест. Stupid memory test. Глупый тест на память. Which hand? Okay. Test. Down, down, pull back. Ooh. Down, pull back. Сопротивляйтесь. Okay. Сопротивляйтесь. Nothing. Ничего. Сопротивляйтесь. Ничего. Okay. Which hand was it in? В какой руке раньше было? Okay, we'll do it again. Давайте снова. Oops. Which hand was it in? Oh. 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 He has both levels. На обоих уровнях You получаем married? реакцию. Yes. You married? No? Не женаты? If, don't have somebody ask you to go get something, buy something, you will forget that. Не by the попадайте в time you такие get to the ситуации, store. когда вас будут посылать что-то купить или достать. He has both positive. У вас, кажется, обе реакции стали положительными. One thing you might do, which is you Should be, right? read this south. Should be. Чьи магниты? Красный юг? Nobody knows. Yeah, usually red is south. What does it say? Does it say anything? Excuse me. Upside down. Oh, that would help. Doesn't mean That's great. They don't indicate. red is south. Oh, okay. So what we can do, which hand was it in? В какой руке было? He's not that fast. You're faster. Вы быстрее, он Which hand was думает, it в in? какой Yeah, руке there было? we go. Push back. Назад рукой. Now don't do this at home because this is Дома not the так way не you do делать, it. потому что тест так и не выполняется. Нельзя We're стоять за just going to therapy, пациентом. look like push Делаю терапевтическую локализацию his brain. And this is мозга. over this area that eliminates it. Вот на этом участке терапевтическую
классическая локализация устранила положительную провокацию. This is the medial temporal hippocampal area. Это средняя височная зона, зона I'm гиппокампа. using 2 magnets because they need Видите, to be взял два powerful. магнита. Магнит должен быть достаточно мощным для проникновения. These magnets are very, very powerful, but they're very, very light. Они очень мощные, но они очень легкие. And light magnets do not penetrate. Легкие магниты дают плохое проникновение. Людмила Федоровна, So the heavier the красным magnet, покрашен юг. it's like Красный красным, а синий синий. Синий, как обычно. Красный юг, синий север. Красный юг, Спасибо, я поняла. so the heavier the Красный, magnet, красный, синий. the heavier the magnet, even though it's not powerful, will penetrate deeper. Короче, даже если тяжелый магнит не такой мощный, он все равно будет лучше проникать в ткань мозга. The magnet helps us to identify the lesioned area. Магнит помогает определить зону поражения. So you put south on the body. You can also put north, Можно и юг, и север. but usually it's south. Обычно юг. He has the same area that eliminates both the memory, very simple tests. То есть вот такие простые тесты, эта же область проявилась в обоих тестах. Now we still don't know how to treat it. Let's stay curious. По-прежнему неизвестно, как лечить. Hopefully you're coming tomorrow. А завтра придете? Не помню, надо было сказать. Я не знаю. Okay, we'll do same stupid test. Тот же самый глупый тест. Okay. Okay. Start again. Сначала. So, registering is not a problem. Регистрация события Which hand was it in? без проблем. В какой руке был предмет? Again. Еще раз. Subactivate. Okay, she's changing the test. Again. Уже меняет параметры теста. Subactivate. No, she's not doing the test right, which means it's wrong. То есть уже есть проблема, человек начинает менять параметры теста. Pull straight back. Строго назад. That's normal. Это нормально. Which hand was В it какой in? руке? Pull straight back. Строго назад. Now that's a reaction. Вот положительная She was реакция. going all over the place reacting after То есть stimulation. сразу после стимуляции рука не знала, какое направление для сопротивления выбрать. Which hand was it in? В какой руке было? Okay. Well, she has a memory problem. Which hand was Проблемы с it in? памятью на лицо. Oh, heck. She only has on the left side. Только Okay? слева. So, like Как еще у кого-то, у кого? like yours, it was only on one Как у вас? side. Вот с одной стороны. Which hand? Какая рука? Which hands was it? Okay, maybe that one. То есть не в одной, а в другой. Subactivatus. Same area, Та же область. medial temporal, but on the left side. Средняя височная. Okay, which is interesting. Now, she has the left side hemispheric, left side medial temporal hippocampus. Look at her face. Смотрите на лицо. Левая сторона гиппокамп, средняя височная область. She has that classic that I told you before, Та самая классическая is an картина, о indicator которой of я говорила pulsation of the раньше. brain. То есть вот асимметрия лица как следствие This is more неравнозначной pronounced пульсации головного мозга. Than the left side, the left cheek and things. So there's something going on there that we want to correct the brain, and you'll see that change like it's very quick. Вы видите, насколько быстро все можно поменять. She's a very pretty woman. She'll be even more beautiful and irresistible. Она так-то красотка, If you будет treat her. совсем хороша и перестанет сопротивляться. So that'll Мы ее even be better. полечим. So it's better than buying those expensive creams you put on your face. Лучше, чем покупать все эти дорогущие кремы, которые наносишь себе на лицо. Do you own any of those? Дело не в этом. Дело в том, что у меня в 13 лет Excuse me. белый изделие парсельного склероза был, ему кололи неврит глазного нерва, и кололи в это вот. В общем, не знали, как меня лечить, собственно говоря, и в глазной нерв кололи вот через эту область. И у меня вот эта щека, она стала больше.
So really the problem is at 18 years of age, she had the first episode of MS, Of a, multiple sclerosis. oh, of MS, okay. I thought you said of a mess. Yeah, of MS. And was treated, so the facial nerve problem, and had injections. And since the injections, the right side has become bigger. И долгое время это было, сейчас это гораздо What did they, what side did they inject? Right. For MS? Mm-hmm. Facial nerve? 13 лет вот это, 18 Okay. 18 лет, да? 17 левое, но просто уже кололи вот так. So then at 18, another episode. Of MS? Yeah, they were injecting some from the left, but at a different angle. Сопротивляйтесь. She's not. Good. Сопротивляйтесь. No. Нет. Straight back. Строго назад. Сопротивляйтесь. Прямой рукой, строго назад. Okay. We'll just vibrate her brain. Повибрируем мозг. Worse than you are. Хуже, чем вы. Too fast. Слишком быстро. Сопротивляйтесь. We have to, this test is very good, but I'm going to change it on Тест her на самом back. деле очень хороший, я его не меняю. Вложите на спину, пожалуйста. Because she cheats. Потому что она хитрит. Да, правда, так выживаю. This is the way to survive. You're right. Most men cheat, but women are better at it. Обычно мужчины этим занимаются, но женщины это делают, и делают это гораздо Okay, лучше. so I'm just going to use another extensor, Я просто возьму другой which just разгибатель. makes this test more difficult. Push up. Сопротивляйтесь. Сопротивляйся по сечению ноги. She can watch. Сопротивляйтесь. Okay. God, she's strong. Какая сильная. Do you beat men for a living? Лупите мужчин, да? Сопротивляйтесь. She's really strong. Push up. Сопротивляйтесь. She looks like an athlete that didn't go to the Olympics. Какую мышцу ты Очень похожа на спортсменку, которую не пустили на Олимпийские игры. Okay, just hold there. Разгибать разные сессии. Well, look at those quads, huh? Не поняла вопроса. Тестирует он только разгибатели, Да? а по-моему, сейчас он сгибатель тестирует. Isn't it a flexor that you're testing now? It is a hip flexor, yes. С точки зрения бедра, да, сгибатель бедра. But it's a neurologic extensor muscle. А неврологический это разгибатель. То есть эта мышца дает возможность выпрямиться и стоять прямо. We must not confuse physiology with neurology. But that's a good point. Хорошо, что вы задали это. Не надо путать одно с другим. Не надо путать физиологию с неврологией. Push сопротивляйтесь. Okay, she's not over-facilitated. В обычной So I'm just going to фасилитации have her hold her brain, this on the Держите. brain, just like Елена did. Okay, there. как Лена держала, так же вы держите. Сопротивляйтесь. Okay, we're going to move it here. Переставляем. Сопротивляйтесь. Positive. Положительное. Сопротивляйтесь. See how far she wants to move up. Видите, насколько ей хочется поднять This is a ногу, чтобы compensation. удержать ее? Это компенсация. Сопротивляйтесь. Positive. Положительное. Сопротивляйтесь. Positive. Положительное. Сопротивляйтесь. Negative. Отрицательное. Okay. This test indicates Тест указывает на то, that the lesions are here. что поражение вот здесь. It's more parietal, up by the parietal. Больше цивильная, не височная. On the back. На спину. We'll do the other side. Теперь в другую сторону. Сопротивляйтесь. 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 Okay. Just to make sure. Ну так вот, чтобы быть уверенными. Parietal. Сопротивляйтесь. Too high. Слишком высоко. Сопротивляйтесь. Okay. Сопротивляйтесь. Positive. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. You have to repeat it sometimes. Иногда тест приходится повторять. And this is a minor area compared to the right. Меньшая область по сравнению с правой стороной. Сопротивляйтесь. She has a very small area here. Даже я бы сказала, очень небольшая. Сопротивляйтесь on the left. So the left side is here. Вот здесь, только The здесь. right side А is справа a bigger area. Okay. большая по размеру Very область. simple. Вот так просто. And
helps us to find a treatment И помогает найти лечение, that will be good for her. которое ей будет показано. So, another thing one could do with this Что еще с is этим можно we know делать? that MS possibly has triggering factors based on the immune system. На самом деле есть информация о том, что при рассеянном склерозе есть иммунные триггеры. We know from immune reactions, inflammation, Реакции, воспаление more now than we did when she was younger. В большей степени сейчас, чем когда она была So while молода. we can find Моложе. a treatment to help the areas recover, То есть на самом деле можно подобрать лечение, которое поможет этим участкам мозга восстанавливаться. it doesn't tell us why maybe she produced this in the beginning. Хотя нельзя сказать, почему процесс начался. So what one would do before treatment was to see if there was a way to, or there was an area in the immune system that one should treat Хотя, конечно, прежде чем приступать к лечению, нужно to посмотреть stop состояние the иммунной process. системы, то есть что можно сделать с иммунной системой для того, чтобы прервать So процесс. one can do some of these tests if she holds this here with her left hand. Держите левой рукой, The other left hand, there you go. другой левой. Right there. Let's see if she does this well. Посмотрим, She насколько хорошо doesn't вы usually. выполните тест. Okay. This is okay. Remember, don't do this testing in Помните, the да? home. Так думать You делать do не the надо. testing in the front. Стоите всегда спереди в этих And I'm тестах. just going to see, А я теперь просто if she's a fighter. So there we go. Now, if I don't allow her to cheat, it's easy to test her, but если ей не давать хитрить, тестировать становится проще. Okay. I found it. Нашел? She has an immune problem, Есть иммунная проблема. and it started with inner ear in that area as a child. То есть в детстве все началось с слуха. So one of the things that we would want to do is treat this residual То есть прежде всего memory нужно, конечно, полечить недостаточные in the ways that we usually do, схемы памяти, так же, как мы всегда это делаем, affect to try to help her. для того, чтобы помочь более эффективно. I'll test one more thing that is new. И еще кое-что потестирую, чего мы раньше не делали. She's a fighter. Плохой борец. Okay, and again, okay, why I'm doing this is just to check something Ну а сейчас that is brand new. Now watch her face смотрите за выражением лица. when I push here. Вот я надавлю, а вы смотрите на лицо. Does she like it? Приятно и нет? It's painful. Больно, да? Она улыбается. But she smiles. She's a strong woman. Да, она сильная женщина. I'm sure to live with that thought that you had MS as a child, this is going to be a very stressful thing. You have to be На самом strong. деле, конечно, So, полагаю, что жить с этой мыслью, one что у of тебя them- рассеянный склероз, причем жить с детства Is очень she here непросто. this next 2 days? Вы на семинар придете еще 2 дня? Then we'll look at her again, Тогда мы, because this is плотнее beyond вами our займемся. scope today. Потому что на самом деле ваша But история выходит за рамки This is a нашего brand new test as well, занятия сейчас. and I'm Это вот excited совершенно- about this one as well. Это вот совершенно новая разработка, которая меня She очень радует. has, И я без каких-либо лекарств принципов. То есть я вылезала только прецедив в момент It's a really not гормональная. taking any medication. that's good, I wouldn't either, Здорово. Я бы тоже не стала. just so you stop filming, for God's Чтобы вы sake. перестали наконец снимать уже. Feel her thoracic. Что делать, попробуйте. What does it do? В каком состоянии? It's no longer kyphosis, it's Кифоза what? нет. Lordotic. Вместо кифоза лактоз в грудном So отделе. it's invert. Это художественная гимнастика и This is gymnastics. кувырки, которые Gymnastics. Не, вбивали Джоз мне. показывает, как не. Good explanation, but wrong. Хорошая отговорка, но неправильная. It's definitely gone the wrong way. То есть кифоз реверсировался.
пошел не в том направлении. Never forget that. So she has, which is really And she's saying interesting. in gymnastics, you see this in everyone. Мы все такие, ну, большинство We are такое. majority like that. И если делают кувырки неправильно, мы вбиваем, вот, у меня получается, что вот здесь, вот, There it is, yeah. из-за того, что я падала постоянно вот на эту часть, Because it was falling down on this part of the back. Good explanation. Отговорки просто It блестящие. appears to be good, yeah. Кажутся хорошими. ну, мне самое интересное, I'm они really That's what they interested that I'm wrong. Well, me too. И мне интересно, мне тоже приятно, что вы ошибаетесь. But what I was testing and what I just tested here, Я на самом деле что тестировал сейчас, что проверял. thoracic and subclavian ducts. Грудной протоки. And they run from right at the top, Они идут cervical dorsal junction, all the way down to L1. до L1. And her curve changes right along that. У нее как раз на всем этом протяжении изменена дуга. These ducts are enormously important, obviously, in our Протоки чрезвычайно важны в иммунной системе, в иммунном здоровье, они играют огромную роль. improvement of these ducts И will help her to улучшение recover состояния in the brain. So протоков поможет вам здорово. tomorrow or the next day we'll fix Завтра, the ducts, послезавтра мы как раз их и будем and лечить. then we'll fix her brain because that's А more потом будем important. лечить ваш мозг. Okay, let's just show with the trauma. So tomorrow. Позже. Так что вы завтра. Спасибо. That's why she's strong. She's got really Поэтому strong такая muscles. сильная, вам надо вычеркнуть это все. Don't. Fitness instructor. Oh, that's right. Don't meet her in the dark alley. О, на темной аллее с таким встречаться не надо. Even if you're innocent. Его есть в моем репертуаре. You can see she's a fitness instructor, very Ну, strong. видно, на самом деле видно, такая крепкая. But fitness instructors also learn how to use all their muscles together. Но фитнес-инструкторы еще, так сказать, умеют Or хорошо fitness мышцами people. пользоваться сочетанно. That's why they cheat very Поэтому они easily. очень хорошо сидят. Получилось, да. But it's normal. That's how they cheat. Ну, то есть, на самом деле, то, что вы делаете в порядке вещей, так The не ones that хитрят. don't cheat are bodybuilders Бодибилдеры не хитрят. because they're used to isolating every little muscle. Ну, то есть, там они So научены when you tell them I'm каждую testing крошечную this мышцу muscle, they know использовать. exactly how it works. And if it's weak, it's very Когда weak. им называешь мышцу, которую они тестируют, они четко знают, normal, как you конкретную normal. мышцу включить. Нет, просто ну, когда частичное онемение одной и другой стороны в течение She's жизни normal, сейчас, don't worry. я, соответственно, использовала все другие мышцы. So I was trying to recruit other muscles Yeah, when some muscles were getting numb Yeah, in the course of it's a the disease. learned experience. Да, это как That's изучение why опыта. I'm seeing all of this. Вот поэтому я и And видел it's все эти normal. попытки, это нормально для вас. Okay, so we'll make one treatment Так, одно лечение проведем. with Mr. Filmer. Yeah, the guy with the bad hand finger, and the standing on the left leg Кто now. промазывал? И Бог стоял на левой ноге. We'll just do one of them. Stand on your left leg and Встаньте then на close левую your ногу eyes. еще раз, пожалуйста. First, Встаньте устойчиво, потом закройте глаз. okay, Да. he's not changed, has he? Ничего не изменилось, Your верно? body, God will forgive you, but your body won't. Знаете, как говорят, Бог простит, а тела нет. Goodhart's famous saying. Знаменитое We высказывание. live with Гутта. these things until we die. То есть мы со всем этим живем до самой смерти. You can sit. And sometimes they kill Присаживайтесь, you. пожалуйста. А иногда они вас убивают. Садитесь. A good friend of mine in Denmark and his wife В Дании один мой хороший друг со своей женой got in a severe accident попал в ужасную аварию. years before I met them. За долгое время They came to me for познакомились. treatments. We were good friends. Пришли ко мне лечиться, мы подружились. And I remember him more than his wife was always saying, I've got this feeling И он on в большей степени, чем его жена, все время говорит, какой-то in my head, like that. I tried в голове cranial где-то за глазом sacral, I did такое ощущение everything, какое-то странное. adjusting. Я каждый раз пыталась что-то Nothing поправить, ничего особенного не And she had помогало. some of the same symptoms, strange И она stuff. на какие-то похожие симптомы I didn't жаловалась. have the capacity then. Но у меня тогда не было And возможности. I know now, looking back and А теперь я remembering, знаю, теперь я вспоминаю их обоих. that I couldn't see what I needed to see. And И it понимаю, makes что me тогда sad. просто не мог увидеть того, что должен был увидеть. И это His на самом wife деле died заставляет at меня не очень хорошо себя чувствовать. 72 years of age, and he died 2 years after. He Жена у must have него been умерла в возрасте 76. 72 лет, а He он shouldn't have это died. I'm sure спустя it was the пару brain. лет. Я уверена, killed что them если both. бы тогда можно было поработать с Okay. мозгом, они бы жили гораздо On your back. дольше. So Не we're going to должны были умереть в этом show, возрасте. let's do it this way.
Давайте вот так поступим. And with your shoes off to the side here, just bring them off so they don't touch. Вы можете просто свесить стопы, чтобы не снимать That's его. fine. Okay, we're going to recreate the stimulus. Итак, создаем действие стимула. Okay, so we're just going to have him vibrate his brain with that hand. Той рукой держите вибратор. And I'm going to test the extensor muscle. Hopefully I can do this here. А я тестирую разгибатель. Надеюсь, все получится. And he's weak. It's not the Слабость. best position. Не лучшее положение And I'm going to search for treatment. Okay. для него. Поищу Well, лечение. if we change it and then Давайте we по-другому. move the table. Closer. This way. That's good. This way you're closer to God. Вы были ближе к Богу. Okay. Okay, this one to the skull, Той рукой на черепе держите вибрацию. and this is what we're going to learn. Вот этому будем учиться потом. Weakness is still there, it hasn't Слабость changed. никуда не делась, никак не We're изменилась. going to look for a treatment meridian. Теперь ищем меридиан для лечения. Lung, Легкая, легкая, kidney, почка, kidney, почка, heart, сердце, heart, сердце, circulation sex, перикард, circulation sex, Меридиан circulation перикарда. sex. Pardon? Да, это все по меридиану. The beginning and end points. Начальные и конечные точки. Follow? So, circulation sex Перикард on the left. слева. So it's usually a swath about this big. Примерно вот такой ширины область. So we call them muscle meridians. Как мы называем мышечные меридианы. Now I'm doing the touching, Я прикасаюсь, and he has a swath on his forearm на предплечье у него вот такая область. on the right. Справа. Since it's circulation sex, Поскольку это меридиан перикарда, потестируем дальше. we're going to take away the vibration, Выбирайте вибрацию. okay, Выбирайте вибрацию. and test the sartorius with K27, Тестируем парняжную мышцу с К27. down, which again tells us for overfacilitation. Проверяем, нет ли сверхфасилитации. Very strong. Очень сильная. Now I don't know whether we'll show this because he's very strong. Сумеем ли выявить реакцию, потому что он очень крепкий. Firmly placed. Плотно держите вибрацию. Okay. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Good boy. Убирайте К27. Сопротивляйтесь. This side. На той стороне К27. So for those who know applied kinesiology, what is this muscle related to? Эта мышца с чем связана, кто знает пока? Adrenals. С надпочечниками. Сопротивляйтесь. Take away. Убирайте руку. Сопротивляйтесь. What is his brain doing? Что у него мозг делает? В гипервозбужденном состоянии. What does his brain do to his body? Что мозг делает с excites adrenals? Well, are you excited? Вы возбудились? If she's naked, yes. Была бы она голой. He's hyperadrenic, yes. Это His brain гиперадрения. stresses him. Мозг его стрессирует. Isn't that interesting? Интересно? We vibrate, Создаем it weakens the вибрацию, brain-related muscle, ослабевает but связанные с it makes мозгом мышцы. the adrenal-related А muscles deeper. надпочечники His brain приводят stresses his связанную body. мышцу в состояние гиперфасилитации. That's what's То important есть его here. мозг стрессирует его же тело. Это интересно и Okay, это 2 важно. minutes to treat. So stand up, 2 минуты на лечение. and we're going to move this back. Вставайте, убираем кушетку. So we're going to now treat, well, sorry. Извините. Now he lays this way, feet this way. Теперь так ложитесь. Сюда, свешивайте просто ноги. The area for treatment was here, along the circulation section or pericardium Вот здесь, meridian. в зоне по ходу меридиана перикарда, была зона для лечения. I'm going to look for pain. Поищу болезненные ощущения. And I'm pressing very strongly. Надавливаю очень сильно.
And he's tolerating that quite well. Ну, он очень хорошо переносит. Он чувствует боль, но не так, чтобы она So была feeling сильной. pain, but it's not excruciating. Yeah, you can see from the face. There's По лицу no. видно. So we're going to have him hold a magnet Теперь берите магнит over this area of the и skull. His помещайте hand. на That hand. I'm using this one. пораженную зону. Okay. And the reason for this is called therapy localization, as many of you know. Но многие из вас знают, что этот эффект называется эффектом терапевтической But it's локализации. like a laser on a sniper rifle. Это, знаете, как лазер на снайперской винтовке. It shows you where you want to hit. Okay? То есть указывает на мишень. So I'm going to look for pain. More. Гораздо более. Much more painful. There's really О, good. увидели лицо? Take away. Убирайте магнит. Wait. Подождем немножко. Same place, same То же pressure, самое место с тем же давлением. Тоже боль, так же почти. but Almost less. same pain. Okay, wait. Подождите еще. Do again. Магнит ставьте. Так? Watch his face. Смотрите за лицом. More pain. Turns it on. Больнее. То есть фактически положение магнита And we're включает treating- боль. His brain is crying, not him. То есть это не он плачет, а мозг плачет. See his brain? That's what we're treating. Вот It's это a мы very лечим. strong impulse into the brain, Очень сильный but because he's touching here with a magnet, импульс в мозг, it's fixing it. но поскольку магнитом reestablishing внимание normal. привлечено к пораженной зоне, это приводит к лечению. Это хорошо. Попадание, да. Боль хорошо. Хорошо боль. Это оно. It's a good one. This is a bad injury. Да, поняла. То есть мы раздражаем с обоих концов, как бы, да? So kind of double input No, from it's a the brain single. and from the... No, it's just a single input from the periphery. Ну, на самом деле, это единичный вход с периферии. Wow, this is a bad one. Просто It's taking a long привлечено time. внимание мозга к пораженной области. How much time does interlink take? Сколько по такой взаимосвязи надо работать? 5 секунд. 5 секунд, правильно. How much time does this take? А здесь? Вроде 10-15. Torture should be enjoyed. Пыткой надо насладиться. Now it's starting to release. Вот теперь и вся эта область начинает I'm расслабляться. massaging the muscle meridian. То есть фактически я массирую мышечный меридиан. Better, huh? Лучше, верно? Это он совпадает с меридианом акупунктуры, правильно, да? But this is same as acupuncture meridian, right? It is, yeah. Да. But it's not puncture and it's not a point. Просто он не точный, там более обширная область поражения. То есть не точка, а больший участок по размеру. Вибрации. А если сократить? Сопротивляйтесь. Same thing. Если, No weakness of extension. смотрите, изменилась сила разгибателя. K27. К27, Stress muscle. мышца стресса. Сопротивляйтесь. No change. Sit up. Садитесь, No vibration. без вибрации. Stand on left foot. На левой ноге стоим. Let's see if it changed, hopefully. Давайте посмотрим, изменилось или нет. Будем надеяться. He's still recovering, but Все еще it's идет better. восстановление, но уже лучше, верно, Starting. чем Не было. падает, это правда. Starting to recover. То есть Sit. начинается процесс восстановления. Left hand. Сколько мозг перестраивается? How long does it take for the brain to Oh, he needs to. re-educate? Oh no, he just needs to walk, and then that'll be Просто better. походить и все наладится. That hand knows. Достаточно As fast as you can go. Much more accurate. Здесь насколько Chin on my точнее. finger. Очень He's сильно. not missing it. He's not. Не промахивается. And that's it. We're И done. все. Только И все. Just one way, but there's something else. There's only one way, and it's my way. Один способ, и только мой. There might be other ways, yes. На предплечье, again, how do you find this meridian? By testing the B&E points, as I showed. Тестируя начальные и конечные точки на меридианах. Помните, показывал, много меридианов называл легкая, перикарды. That finds the Перикарды была meridian. реакция. А если сократить нельзя? If you take a small area, Of what? try to identify the smaller area.
treatment. Why? Зачем? Ну, по фрактальности, пойти по пальцу, зачем сюда? Я боюсь, что я не очень понимаю, что должна перевести. I don't know. По суджоп уйти можно? По? Суджоп. Джулиан Суджоп therapy. No. Не знаю. Might work. Может быть и можно. Может быть и можно, как вы What makes it work На самом деле, что делает этот is инструмент not putting a работающим? needle or anything else То and есть then не letting нужна the ни patient иголка, go. ничего. Можно быстро полечить и пациента отпустить. What makes it work is this. Потому что на самом деле можно использовать все, что угодно. Щупку, Otherwise, иголку. it doesn't turn on. Но основное включение идет сначала через поиск, а потом And it через doesn't использование treat. зоны головного The мозга. body doesn't know how to treat the brain. So Потому this is что the key. тело не знает само, как лечить мозг. Оно много что знает другого, но как лечить мозг не знает. With Это this, ключевой you might be момент. able to do Суджок. sujo. С магнитом, с идентификацией зоны головного мозга, может быть, можно использовать и суджок-терапию. Возможно. Одного сеанса достаточно, да? Will one session be enough? One treatment. Gone. Все это. We add exercises, specific programs. Like we did with Evgenia and the eyes. Ну, с глазами можно, допустим, уже говорить, что можно You can использовать do that, упражнения yes. для глаз. Можно. Obviously, it takes time to recover. Ну, понятно, что все равно восстановление требуется какое-то время. But like I showed you, the effects are immediate. То есть эффект, начальный эффект можно увидеть It's сразу. immediate. То есть просто удивительно. Слушаю вас. Погромче, пожалуйста. You started with jugular compression, but then didn't use it. No, because there was nothing. Потому No, что him. нечего было. Нет, идите сюда обратно к нам. He was negative. У него была отрицательная реакция просто. Push. No. No, сопротивляйтесь. Нормальная. Сопротивляйтесь. There we go. He's trying. Выдох. Выдохните. Сопротивляйтесь. There we go. Вот. No, I'm not picking it up. Нет, Сопротивляйтесь. не выявляю. No, I'm not picking up anything yet. So his brain has not created a lesion. Выдох? No, it's not. Not finding it. Не нахожу того, что можно было показать. Try and look at his neck. Можно шею, подождите. The lady with the perfect memory is going to. С идеальной памятью. Just to see slight changes, I don't know if you see them. Шея, по-вашему, меняется, не It's меняется? more. Yeah, it's starting to come out. Yeah. Левая сторона начинает восстанавливаться. Starting to change already in what we see. Ведь даже Interesting. визуальные изменения есть. Now, oh, I don't know. I didn't. It's somebody else has to talk, right? He was left side, right? С левой стороны был, да, сустав? It might have an effect on that. So we found a left-sided TCR reflex. Проверим Very рефлекс. likely it could have an effect on it. Let's find out. Посмотрим, не знаем, повлияло это или нет. Да, So that's тоже gone as well. тоже ничего нет. Usually that's what you see. Обычно мы так в клинике наблюдаем. Hemispheric brain coordination has improved generally. Ну, в любом случае, так сказать, полушарная координация улучшилась. Okay? What do we get testing the jugular compression? If he comes back after some time, Ну, вот придет он на повторный прием спустя какое-то время. because the cranium through time has changed its structure, Но поскольку структура черепа, конечно, с годами изменилась, it may be necessary to treat him structurally может быть, придется полечить его as структурально, his brain evolves, по мере того, как будет улучшаться состояние мозга. just to show you the different parameters. То есть я на самом деле показывал хиленную компрессию сначала, я пытался показать вам разные One параметры. of the most important things, his stress levels will just calm Но самое right down. главное, что уровни стресса будут у вас переснижать. You'll feel more calm, Вы less будете чувствовать stressed, себя более спокойным, менее стрессированным. and maybe get married. Может быть, женитесь.
Чтобы все вернулось. Okay, thank you. Hope to see you, some of you tomorrow. Ну что, я еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, вот тестирование, когда, значит, при паркинсонизме и наследном In multiple sclerosis, Parkinson disease, там не всегда представляется возможным протестировать пациента. Ну, понятно, пополнять все. not always even test the patient. Можно ли через посредника? In advanced cases, I agree. Если все далеко зашло, я с вами согласен. В чем вопрос был, я прослушала? Можно ли через посредника тестировать? Would you use Суррогатное a тестирование? surrogate testing? Или это смысла не имеет? Or this is useless? I would not limit myself to not using one, so yes, I would try. Я бы не стал себя ограничивать в имеющихся у нас возможностях, я бы попробовал. But as soon as you can't test them, Но все дело в том, что если пациент уже в таком состоянии, когда его не представляется возможным your тестировать, capacity to help that patient. Лучше не экспериментировать, да? а смысл? Спасибо. Thank you. Но терапевтическая. Да? В этом случае терапевтическая локализация по пациенту или по посреднику? But with surrogate testing, Провокация будет на пациенте. Людмила, Пациент провокация, а закончим. ТЛ может быть на посреднике. Нет, так дело тоже на пациенте. So, in patients that have difficulty holding the magnet, Когда пациенту трудно удержать you магнит, bring their hand up, поднимите его руку, place it there, and the other person holds it. а другой держит, Okay? To make the circuit чтобы like you цепь have. замкнуть. So if the patient's not there and their hands falls, then you have to help them. А если уже, конечно, рука But падает, если пациент It руку не is держит, то вам important придется to держать. have the patient's touch awareness, spatial awareness part of this. Ну, потому что therapy. пространственное осознание – это тоже часть единой картины. Okay? А если вот острый период, то можно обратиться к снимкам, может быть, МРТ, и в зависимости от этого... Ну, вы помните, да, что вы спрашиваете человека с Запада про МРТ и все остальное? Ну да, я Там куча денег. Просто Все это можно стоит. ли Поэтому они- обратиться к снимкам и So would you провести do лечение? MRI, anything else, imaging, to see what is going on, if the patient is acute? И провести лечение Acute. дальше. Acute trauma. You do imaging to see what is happening. You could do that, yes, of course. I haven't done that. Можете, я не делаю. Не My делаю. patients have not been acute injury, but have been Мои пациенты как-то приходят не с острыми травмами, они обычно приходят уже пожив со своими проблемами. sorry. Обычный МРТ не покажет, нужно ПЭТ функциональность. Вопросы к господину Шейферу еще, друзья мои. Я хочу вас еще раз поздравить с тем, что у вас появилась такая возможность послушать нашего мэтра живьем, потому что нет ничего более важного, когда можно было бы обучиться у специалиста. У вас у всех есть вот такая книжечка. Там написана вся программа обучения. Пожалуйста, учитесь, учитесь, учитесь на видеосеминарах, на материалах, на книгах. И разбирайте как можно больше больных. У нас сейчас будет мастер-класс прямо в поле, где кафе. Пожалуйста, не упустите возможность, будем разбирать пациентов. Прямо сейчас. Спасибо большое за внимание.